Zajímalo vás někdy, jaká je historie USPčka ve hře Counter-Strike? Mě taky ne, ale jeden youtuber o tom natočil video, tak se na to pojďme podívat. On August 14th, 2013, the USP-S was reintroduced to the Counter-Strike series, and the main reason it was added was to be another starting pistol for the CT side. Because in the early days of CSGO, you could only use the P2000. So what's the story behind the best starting pistol in the Counter-Strike franchise? Já si pamatuju, když jsem poprvé zapnul CSko a měl jsem defaultně nastavenou P2000 a byl jsem jako, kde vezmu USPčko, kámo, jak to tam dám? A úplně stejný pozice měl s M4, že jo, měl jsem defaultně nastavenou M4A4 a byl jsem jako, já chci takovou tu dlouhou, tu s tím tlumičem, kde to nastavím? Teď už je to všechno v loadoutu, mimochodem, pokud jste neviděli moje video, jak na CS2 loadout, můžete se mrknout, jaký zbraně doporučuju si tam nastavit. The evolution of the USP starts way back during the original Counter-Strike, when it was called the K&M 45. Unlike the USP-S in Counter-Strike 2, the K&M started without its silencer equipped, so if you wanted the suppressor, you had to right-click every To si pamatuju, kámo. Single round. Also, it wasn't just available for the CTs. On the T side, you could purchase this weapon for $500, making it the only silenced option on this side. During the original Counter-Strike, the accuracy at range was the lowest this gun has ever been at 17.6 meters. This may not seem like a big deal, but in Counter-Strike Source, it went all the way up to 26.4 meters. And for some reason, the unsilenced and silenced versions of the K&M had different damage values. With the unsilenced... To je šílený, jak ty starý CSK byly totálně, že všude ty různý prvky, tam tady ti něco blikalo, tady text, tady text, tady text, tady text, úplně všude nějaký text prostě. Being 33 and the silence being 29. This is much different in today's game because the USP has one damage value. Also in Counter-Strike Source, the K&M started to become a solid option, at least when you compare it to the older Counter-Strike game. Chceš získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy, nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Tak na nic nečekej a použij můj kód 100k pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. Jinak tady tohleto USPčko je extrémně hezčí než to, který máme ve hře teď. Jakože vzhled tady tohohle USPčka třeba 1000krát hezčí než to, co je v CS2. This was due to the recoil being significantly decreased, making the rapid fire way more accurate. Another confusing thing about the K&M was the movement speed on the weapon. For some reason, it was the same as the knife at 250 hammer units per second. This is 10 more than the current USP-S in Counter-Strike 2 at 240 hammer units per second. But that's not the only stats that were different. The rate of fire on the K&M was 400 rounds per minute versus the USP's 352. And when we look at the reload time, the K&M took half a second longer. Now the biggest change... A jako ten reload time, nevím jak moc je podstatný, ale obecně to mi připadá, že to starší USPčko bylo hrozně OP. Já jsem jako tolik dobře nehrál, jako tady ty starý CSK, ani tolik času, takže si to jako nepamatuju, ale minimálně podle těch statistik, který říká, to na mě působí hodně OP. Change the USP has gotten over the course of the franchise is the sound of the weapon. In the original Counter-Strike, the unsilenced K&M sounded like this. To zní jak Deagle! To zní jak Deagle! And the silenced version sounded like this. The sound of the K&M stayed the same in condition 0, but in Source, it started to change up just a little bit. A tohle to znělo jak P250. A tady to už zní jako normální USPčko. Now these are nothing compared to the CSGO version of the USP because it sounded a whole lot better. Finally, we have the sound of the USP in Counter-Strike. Ale zvuk USPčka se v CSGOčku taky měnil, ne? Že v průběhu toho, co bylo CSGOčko, tak oni měnili některé zvuky, měnili Kalach, měnili Glock, možná Scoutu a různý guny, takže podle mě měnili i USPčko a to tady vůbec nemá zmíněný. Aspoň mám pocit, že měnili i USPčko.
The USP has been everyone's go-to when it comes to the starting pistol on the CT side. There is an argument to be made that the P2000 is a lot better because you get an extra bullet, but the USP has been in the Counter-Strike franchise since 2000 and honestly has gone through so many changes since then. Now there's one more thing I need to talk about before I go, and that is today's sponsor. OK, dejte mi vědět do chatu, co si myslíte o historii USPčka v CS2 nebo Counter-Strike obecně. Dejte odběr a mějte se. Čus.